Gurubhyo Namaha. We are happy and honored to have all of you with us for the 11th anniversary celebrations of our school. We begin the program with a prayer dance. Now, Neha Raghu of class 11 will deliver the welcome address. A warm welcome to all of you. I take this opportunity to welcome our chief guest, Mrs. Tulsi Badrinath, an eminent dancer and writer. I also take immense pleasure in welcoming Mr. Shantanu Prakash, Mrs. Sheila Rajendra, Mr. YG Rajendra, Mr. Abhinav Dhar, and Mrs. Kulkirti. I take this opportunity to welcome all the heads of schools, our principal Mrs. Hemalata Sheshadri, Vice Principal Mrs. Swarnalakshmi Ramesh, and our headmistress Mrs. Shripriya.
I also extend a warm welcome to our dear parents, teachers, and students for this wonderful occasion. A hearty welcome to all of you once again. Thank you. Thank you, Neha. I now call upon Dakshita of class 11 to introduce the chief guest to us. I'm happy to introduce our chief guest, Mrs. Tulsi Badrinath, to you. Born in 1967 in Madras, Mrs. Tulsi Badrinath has a bachelor's degree in English literature from Stella Maris College and an MBA from Ohio University, Athens. She gave up a career in banking to focus on writing and dance. Mrs. Tulsi began learning Bharatanatyam at the tender age of 8. She is a senior disciple of the Dhananjayans and continues to learn from her gurus, having spent more than 45 years in their school, Bharata Kalanjali. She has earned the admiration of her audience and the praise of critics for her deeply felt bhava and her dynamic nritya. Her long association with the Dhananjayans has led to polished technique, and her innate gift for Abhinaya expresses itself over a large range of emotions. Not just dance, Mrs. Tulsi has proven her prowess in writing as well. Meeting Lives, her first novel, was published by Niyogi Books in 2008. Man of a Thousand Chances is her second novel, and both of these novels were longlisted for the Man Asian Literary Prize in 2007 and 2008 respectively. Master of Arts, A Life and Dance was declared one of the 10 best books of 2013 by Hindustan Times. Madras, Chennai and the Self, Conversations with the City, her fourth book, was published in 2015 and named the best writing so far on the city. Her poems, articles, reviews and short stories have appeared in various publications including The Week, India Today, Indian Express, The Hindu, Deccan Herald and Deccan Chronicles. Mrs. Tulsi is also a trustee of the N.C. Mehta Gallery of Miniature Paintings in Ahmedabad. We are indeed honoured to have such an eminent personality with us on this memorable occasion. A hearty welcome to you, ma'am. We are sure that you will enjoy the show with us. Thank you. Thank you, Dakshita. I now request our chief guest, Mrs. Tulsi Badrinath, to address the audience. Namaskaram. I thank the Psbbmcbe Millennium School and its principal and staff for having invited me to be the chief guest at this event. Living Heritage is the theme that has been chosen, and as you can see, the students have prepared a variety show that revolves around the sun, the moon, the earth we live on, and the light that illumines all of this. There's an interesting story in the Vishnu Dharmottara Purana which involves sage Markandeya and King Vajra. The king, a student, ever a student, has questions. He wants to learn about the art of image making, and he asks the sage, how is one to go about it? How does one make the formless acquire a form? And sage Markandeya says to him, well, you can't really learn the art of image making unless you know how to paint. And King Vajra says to him, well, okay, so if I want to learn how to paint the art of Chitra Sutra, how do I go about that? And sage Markandeya says, well, you would first have to learn how to dance. And the king asks, well, how do I do that? Please tell me, teach me how to dance. And the sage then says, well, it's not that easy. If you want to learn how to dance, you first have to learn instrumental music. And so on it goes until the king realizes that in order to begin learning what he first wanted to learn, which was image making, he would have to learn a whole series of arts. The point here really is that everything is interconnected in our arts. Nothing is seen as separate. So whether it's sculpture or poetry or verse or chanda, rhythm, it's all part of one thread
that runs through all of them. And today when we watch the variety program, though we like the different things, I'd like you to keep the story in mind, to see that through it all there is an interconnectedness. And that interconnectedness is present in the world as well. Swami Vivekananda said that education is the manifestation of perfection already in man. And here today in this school, education then is something about the living part of today's theme, living heritage. When you go on to grow up, even now perhaps you'll have ideas, ideals to live by, and you'll have questions about it. How does one live in this world? What it is to live in this world? And it is there that the Swami's teachings, you should read his letters, they're the easiest way to access him, give us a way in this often confusing world. And to come back to what I began with, that perfection that is already in man, what does he mean by that? He's just referring to the fact that there is only one reality pervading this entire universe. And so if in a smaller scale we saw the interconnectedness of arts, at the level of the cosmos, we see that all of us are one. We're all part of one reality. And if in our lives, now as we grow, as we become adults, have a family, if we can remember that, then that's the way to live. And that is the living heritage that our country, with a history of more than 5,000 years, has given us. Thank you. Thank you, ma'am, for those kind words. We now present the annual report for the academic year 2021-22. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Haven't we all upgraded our skills in the last few years at an unprecedented pace? Education transformation demonstrates how a system of learning can evolve rapidly and at scale to meet students' increasingly diverse needs by tapping into the same innovations that have revolutionized the way we work, shop, connect, play and consume entertainment over a decade. Shri Gurubhyo Namaha. A warm greetings on behalf of the management, principal, staff and students. It had been a wonderful year. Needless to say, we traversed a huge learning curve to reach here. The teachers, parents and the students all had their roles cut out to play. Without either of them, we could not have accomplished the success we observe, honor, recognize and acknowledge today. As we step into the new academic year, it's time to look back and appraise, explore, examine and begin to introspect and celebrate the journey we traveled together. With great pleasure, we present to you a short video of the highlights of the academic year 2021-22.
are makers, dreamers, and thinkers who love to learn, and we learn by doing. We are curious, creative, and resourceful. We believe in possibilities and we see opportunity in challenges. We find joy in the process, for we know it is much more than just a means to an end. With every passing student, we send a piece of ourselves out into the world. Let us look forward to circumnavigate together, yet again, helping, creating, and celebrating the brilliant young minds to create a better society. Together, we make the world a better place. Thank you. Thank you, ma'am. We now request our principal, Mrs. Hemalata Sheshadri, to address the audience. No school is built in a day. Through sheer hard work, dedication, and focus, the Psbbmcbe Millennium School, Coimbatore, has emerged as an institution that delivers quality educare to its students, and even during the time of the severe crisis that all of us faced. Shri Gurubhyo Namah. My humble pranams to our Guru, Dr. Mrs. Vaidhi Parthasarathy, who I am sure blesses us all the time, every day. My thankfulness to the management and Padma Seshadri for their trust and faith in us. On behalf of our school, I also extend a very warm welcome to our chief guest, Mrs. Tulsi Badrinath. Welcome, ma'am. Dear parents and students, you are our strength and support. We appreciate all your contribution and your support. None can forget that ominous day in March 2020. The world came to a screeching halt. 24 months, countless dilemmas, innumerable obstacles, enormous difficulties, untold stress. Were we going to be trapped in this quagmire, or lift ourselves and rise to the challenges? I must say that our teachers have done extremely well and made us proud. They rose to the challenge and have become technologically very savvy. And one most important aspect of the entire 24 months has been the kind of educare that we have given to our students. Be it academics or co-scholastic activities, nothing has stopped. And the annual report that all of you had a glimpse of showcases our strength and the commitment of the teachers towards the students. Dear parents, we have always been supportive of all our causes and endeavors, and I am very hopeful that the forthcoming academic year is going to see great changes, and hopefully we have weathered the storm, and next academic year all of us are back at school, the place where every child can definitely blossom and do well. Thank you once again for all the support all of you have given. Shri Gurubhyo Namah. Thank you, ma'am. I now call upon Neha Shiv Shankar of class 11 to take us through this cultural program. Shri Gurubhyo Namaha. Heritage makes each of us unique, yet ties us to a community. It is a fact of life that is both personal and public for each of us. We are born with a heritage defined by the customs and traditions we follow, the food we eat, the way we identify ourselves with nature and relate with others. Often, we are inseparable from the heritage that defines us as individuals. In India, we are indeed blessed to have a rich and vibrant heritage, alive and thriving all the time. Here, we give you a brief glimpse of the true cultural treat that symbolizes Bharat. We begin with the play of the cosmos. Here, Shiva answers the curious questions of the children and reveals many secrets about the world of the sun and the moon god.
Listen to this fascinating conversation about our living heritage, Ratha Saptami. Temples are a common feature of our landscape. Is it not surprising to know about a replica of the Chidambaram temple? Uttara Chidambaram, a confluence of culture and heritage, history and folklore, religion and spirituality, jnana and bhakti, moksha and mukti, a standing testimony of our secular ethos. Our students will recite the story in the form of Harikatha, millennial Harikatha, to save this dying art form and broaden its reach to the millennials. Pongal, the harvest festival of today, was celebrated as Indravara by our ancestors. We present a Tamil play that highlights the significance and the festivities of the grand festival of our past. Light is considered a manifestation and symbol of existence. It has been used to represent different ideas and concepts in life, philosophy and spirituality. It symbolizes happiness, prosperity and knowledge in a wider sense of being perfect. It is the spiritual and the divine. It is illumination and intelligence. Light is the source of goodness and the ultimate reality, and it accompanies supremacy. When the same light takes the form of fire, it represents fear, pain, punishment and destruction when it goes out of control. When a man realizes or learns to have a control on the fire internally as well as externally, then the same becomes a blessing for the mankind. Now, sit back and enjoy the cultural show. Vishal, get ready for the function at Perima's house. She'll be waiting for us. No, Ma, I'm not coming. Me too. It's boring, Ma. We'll stay here. Come on, dears. All your cousins are coming. You'll have a great time there. I promise. Okay, let's give it a try. Hi, Perima. Welcome, everyone. It's so great to see you all after a long time. Ravi, Nisha, see who have come. Hi, how are you? So great to see you. I'll help Perima in the kitchen. Akka, let's go get ready for the puja. You all can go play upstairs. Shall we watch cartoon? Yes. It's so boring. It's very boring and everything. Yeah. Very boring. Why can't we listen to music? Yes. Shall we play outside? Shall we play Damsharaj? Yes. What is it? I will enact a word and you'll find what it is. Sky? Clouds? Space? Cosmos? Yes, you got it. Can I join you? Who are you? Have you come from a fancy dress competition? Ash on your face and arms. Trident in your hand. Moon on your head. Lord Shiva, here? Oh my god! God himself? I have come here to play with you children. I love playing games and I love to present puzzles. You, my devotees, will solve it. Yay! It's fun! Can you see the moon on my head? Is it a waxing moon or waning moon? Don't be embarrassed. Since the moon on my head is like a cup, it is the last day of waning moon. This will happen before it disappears from the sky on new moon night. What if the cup overturns? Yes, it is waxing moon. The first day after new moon night. Lord Shiva, could you please tell us how the sun moves? You would have read about it in geography. Surya, Aditya, he's a big star.
When he moves towards north, it is Uttarayanam, and when it is towards south, it is Dakshinayanam. We celebrate the transition day as Ratha Saptami. பூமியினை மையம் கொண்ட சூரியனை இருளகற்றி ஒளி கொடுக்கவா, மனிதன் மனம் தனிலே வந்த மந்திடவா. ரீரி மாமா பானி மாப்பா மாமா பாப்பா நீ சாச நி சரி சாணி பனி சனி பசானி பாமரி சரி மப ஆடு முதல் தைவரையும் தை தொடங்கி ஆணி வரை அயனம் செல்லுவாய். தட்சிணாயணம் பின்பு உத்தராயணம், அதுவே தட்சிணாயணம் பின்பு உத்தராயணம். அதிகாலையில் உதயமாகி செங்கதிரால் பயணம் செய்து சரணம் நீக்குவாய், விழிப்புணர்வை ஊட்டுவாய். மாறாமல் ஒளி கொடுத்து நிலையாய் நின்றாய். சரி நி சப்தமி மப சனி பமரி சரி மபனி சரி ஆட்டவழி வேடிக்கை அதுவே வாடிக்கை. தேரி நிலை பவனி வரும் பகலவர் முனையே, மாறி நிலை அனைவருமே வணங்குவோம் தினமே, வணங்குவோம் தினமே, வணங்குவோம் தினமே. Huge celebration and special ceremonies take place on the eve of Ratha Saptami at many places in India. I am going to Satara now. வா வா, நம்ம சத்தாராக்கு போகலாம். அங்கே ஏதோ திருவிழா நடக்குதாமே. திருவிழாவா? என்ன திருவிழா? அப்படி என்ன விசேஷம்? சத்தாராவில் சிவபெருமானுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிதம்பரம் மாதிரியே ஒரு கோவில் இருக்காமே. கேட்கவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல? அப்படியா? சரி வாங்க போலாம். Oh, can you hear? Harikatha is recited. Yeah, come let's go. Do you know who is reciting this Harikatha? We, the students of the Psbbmcbe Millennium Coimbatore, in line with our motto, Indian values and global vision, proudly present the Millennial Harikatha. All are welcome. Namah Parvati Patage தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். சிவ சிதம்பரம். 63 நாயன்மார்களால் போற்றப்பட்டு சிதம்பரத்தில் சபாபதி என்னும் பேர்ல விளங்கும் தில்லை நடராஜ பெருமானோட சிறப்பான பாடல் என்ன தெரியுமா? சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா? இங்க இருக்கிறவங்கள நாட்டியம் ஆட தெரிஞ்சவங்க யாராவது நடனம் ஆடலாமே. நடனம் தானே. ஒரு தரம் சிவ சிதம்பரம் என்று சொன்னால் போதுமே, ஒரு தரம் சிவ சிதம்பரம் என்று சொன்னால் போதுமே. பரகதி பெற வேறு புண்ணியம் பண்ண வேண்டுமா? பரகதி பெற வேறு புண்ணியம் பண்ண வேண்டுமா? அரியர் புலையர் மூவர் பதம் அடைந்தாரென்றே புராணம். அரியர் புலையர் மூவர் பதம் அடைந்தாரென்றே புராணம் அறிந்து சொல்ல கேட்டோம். கோபால கிருஷ்ணன் போற்றும் சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா?
Arumai, Arumai, Sabash. Today, let us listen to the story of Uttar Chidambara Nadaraja Mandir. The late Kanchi seer, Jagadguru Sri Chandrasekhara Swamigal had personally supervised the construction and the consecration of this magnificent temple, a replica of the Thillai Nadaraja temple, Chidambaram. The Kumbhabhishekam was held in the year 1984. Temple is a living tradition. கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை, பயணங்கள் முடிவதில்லை. Painters, dancers, musicians, carpenters, masons, sculptors, so many derive their livelihood from the temple. சரியா சொன்ன. நடராஜ பெருமானோட ஆடல் நிலைகளே கரணங்களாக வடிக்கப் பெற்றிருக்கு. அவருடைய ஆடல் அசைவுகளில் அனைத்தும் அடங்கும். அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே, எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே, எல் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே. நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. சத்திகம் திகதிகம் திகதி தனிதபதி தனி 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 தனிதப மகரி சமகரி பமகர பமகரி மக பமர பமதனி தனி பாட்டும் நானே பாவமும் நானே. Gates of the temple are very unique. Yes, indeed. The western gopuram of the temple was constructed by the government of Maharashtra, the north by the government of Andhra Pradesh, the east by the government of Karnataka, and the south by the government of Tamil Nadu. Timber for the construction of the temple was gifted by the government of Kerala. Oh, so it was the symbol of unity. Yes, of course. I wonder, was it Google Scholar, Google Art and social media of today? No, definitely not. It was the center of a vibrant economy, the Gopuram being the tallest tower of any village. So, the temple was and is a great living tradition. கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே. Even if the mind forgets whatever is learned, even if the eye forgets to blink, never shall I ever forget the divine Om Namah Shivaya, which freezes from the heart of the tapasvis. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. 20ஆம் நூற்றாண்டில் உத்திர சிதம்பரம் பழமை மாறாமல் கட்டப்பட்டிருப்பது மிகப்பெரிய விஷயம்தான். பழமையே அருமை. வந்துட்டேடா செல்லம், இவ்வளவு நாள் ஆன்லைன் வகுப்புலையே இருந்துட்டு இன்னைக்கு பள்ளிக்கு போயிருக்க, எப்படி இருந்துச்சு? நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள் எல்லோரையும் பார்த்தேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு தாத்தா. அதான், என்னதான் ஆன்லைன் வகுப்புகள் வந்தாலும் பழையபடி பள்ளிக்கு போய் படிக்கிற மாதிரி வருமா? பழமை அருமை தானே. பழமையா தாத்தா? அப்படின்னா? பழமைனா இப்போ நாம் என்ன பண்டிகை கொண்டாடினோம்? பொங்கல். இப்போ நாம் கொண்டாடுகிற இந்த பொங்கல் பண்டிகை கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம் முன்னோர்களால் இந்திர விழான்னு கொண்டாடப்பட்டது. 28 நாட்கள் கொண்டாடினார்கள், தெரியுமா? என்னது, 28 நாட்களா? அதுவும் இந்திர விழான்னா கொண்டாடினாங்க? இந்திர விழான்னு பேரே ரொம்ப நல்லா இருக்கு தாத்தா. அதை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க தாத்தா, ப்ளீஸ்.
சொல்கிறேன் வாடா என் செல்லம். ஊரே ஒன்று கூடி கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் கொண்டாடிய விழானா அது இந்திர விழா தான். இதனால் அனைவருக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால், வரும் பௌர்ணமி நாளிலிருந்து இந்திர விழா கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கட்டும் என நம் மன்னர் ஆணையிட்டுள்ளார். அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மகிழ்ச்சியுடன் செய்ய தயாராகுங்கள். தோரண வீதியும் தோமரு கோட்டியும் பூரண கும்பமும் பொலம்பாலிகைகளும் பாவை விளக்கும் பலவுடன் பரப்புமின். காய்க்குலை கமுகும் வாழையும் வஞ்சியும் பூக்கொடி பள்ளியும் கரும்பும் நடுமின். பத்தி வேதிகை பசும்பொன் தூணத்து முத்துத்தாமம் முறையுடன் நாற்றுமின். விழவழி மூதூர் வீதியும் மன்றமும் பழமணல் மாற்றுமின் புதுமணல் பரப்புமின். கதலிகை கொடியும் காழூன்று விலோதமும் மதலை மாடமும் வாயிலும் சேர்த்துமின். பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி வசியும் வளனும் சுரக்க. தேவாதி தேவர்களே வாருங்கள், எங்கள் இந்திர விழா காண வாருங்கள். மாநகர் வீதி தன்னில் மனித உருவில் உலவுங்கள், நீங்கள் மனித உருவில் உலவுங்கள். வீராதி வீரர்களே வாருங்கள், நாற்படையும் நகர்வலமாய் வாருங்கள். நம் மண்ணின் வீரம் காக்கும் வீரர்களே வாருங்கள், நாற்படையும் நகர்வலமாய் வாருங்கள். உண்மை பொருளை எடுத்து கூறும் சமய அறிஞரும், நேரம் கணித்து வேலை சொல்லும் காலகணிதரும், பல மொழிகள் பேசி வணிகம் செய்யும் எவட மக்களும் மகிழ்வோடு புகார் நகருக்கு வந்து சேருங்கள். மகிழ்வோடு புகார் நகருக்கு வந்து சேருங்கள். நீர்நிலைகள் பந்ததோறும் மக்கள் கூடுங்கள். பகை நீங்கி அன்பு பெருக விரைவில் வாருங்கள். உண்மை நிறைந்து உள்ள மகிழ உலகம் கூறுங்கள். நல்ல கருத்தை எடுத்துரைத்து பலனை வெல்லுங்கள். நல்ல கருத்தை எடுத்துரைத்து பலனை வெல்லுங்கள். பட்டிமர பாங்கறிந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். உலக உண்மை பொருளுணர்ந்து வாதம் செய்யுங்கள். சிறந்த கருத்தை உயர்ந்த கவனம் வையுங்கள். வீண்வாதம் செய்பவரை ஒதுங்கி நில்லுங்கள். வீண்வாதம் செய்பவரை ஒதுங்கி நில்லுங்கள். இந்திரனின் மனம் குளிர ஒன்று சேருங்கள். இயற்கையை என்றும் வணங்கி நன்றி கூறுங்கள். ஒற்றுமையும் அன்பும் எங்கும் ஓங்கி வளரட்டும். புகார் நகரம் முழுவதுமே என்றும் மகிழட்டும். புகார் நகரம் முழுவதுமே என்றும் மகிழட்டும். புகார் நகரம் முழுவதுமே என்றும் மகிழட்டும். எவ்வளவு அம்மையா கொண்டாடி இருக்காங்க. நாம் கொண்டாட பொங்கல் விழா இவ்வளவு படைப்பையும் சிறப்பும் பெற்றதா தாத்தா? நினைக்கவே சந்தோஷமா இருக்கு, ஆச்சரியமாவும் இருக்கு தாத்தா. இப்போ நாம் கொண்டாடுகிற இந்த பொங்கல் இயற்கைக்கும் ஆடு மாடுகளுக்கும் உறவுகளுக்கும் நன்றி சொல்லி சிறப்பு செய்வதுதான். ஒற்றுமையா மகிழ்வுகள் எப்பவுமே கொண்டாடுகிற அந்த இந்திர விழா தான் இன்றைய பொங்கல் விழா. தெரிஞ்சுக்கியா? நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தாத்தா. அப்பனா நம்ம பொங்கல் விழாவை இந்திர விழாவே கூப்பிடலாம். ஏன் தாத்தா? தாராளமாகவே கூப்பிடலாம் தாத்தா. Nature is worshipped in every state, in every aspect of life. I am truly overjoyed. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते.
जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। दिया किसी भी स्थान के अंधेरे को उजालने में बदल देता है, चाहे वह अंधेरा हजारों लाखों साल पुरानी ही क्यों ना हो। दिए को अंधकार के बड़े या छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, वह अपने लक्ष्य प्रकाश फैलाने पर केंद्रित रहता है और उसे पूरा करके छोड़ता है। दीपक की एक और विशेषता है कि उसने बदलावों को हमेशा स्वीकार किया है। उसने बदलावों का विरोध नहीं किया। अलाव और चूल्हों से शुरू होकर मिट्टी के दिए, मशाल, लालटेन और मोमबत्ती से होते हुए बल्ब तक की उसकी यात्रा में उसने परिवर्तनों को अंगीकार ही किया है, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही रहा और वह है अंधकार को नष्ट करके उजाला फैलाना। यही वजह है कि दीपक हर दौर में मनुष्यों के लिए प्रासंगिक, आवश्यक और एक गुरु बना रहेगा। Agni is treated as God. It is believed that Homa makes you eliminate all the negativities in your life and seek blessings from God. It is seen that the devotees often feel rejuvenated and clean after performing a Homa. The smoke coming out of the Homa Kunda is believed to revitalize the environment to promote the well-being of all. खेलों में मशाल के रूप में The torch is a common emblem of both enlightenment and hope. It symbolizes the goodwill and harmony that are the spirit of the games. The Statue of Liberty's torch lights the way to freedom, showing us the path to liberty. Even the statue's official name represents her most important symbol, liberty enlightening the world. Amar Jawan Jyoti. This eternal flame honors every unknown soldier who sacrificed his life in the war. The burning flame is considered immortal. यह ज्योति देशवासियों के मन में उत्साह, देश प्रेम, क्रांति एवं सहृदयता की भावना उत्पन्न करता है। Jatragni. Just like the 5 components that exist in the world's cosmos, similarly, they also exist inside the bodies of the human beings. As Jatragni, that is the digestive fire inside the physical body. It is one of 13 types of fire in the body according to Ayurvedic philosophy. It is important that Jatragni is in balance, both for good digestion and overall health. A candlelight vigil is seen as a non-violent way to raise awareness of a cause and to motivate change, as well as uniting and supporting a common cause. It symbolizes hope for justice. भगवान की आरती। आरती एक विज्ञान है। आरती के साथ साथ ढोल, नगाड़े, तुरही, शंख, घंटा आदि वाद्य भी बजते हैं। इन वाद्यों की ध्वनि से सारे रोगाणुओं का नाश होता है, वातावरण पवित्र होता है। इस तरह ज्योति अपनी यात्रा अलग अलग रूपों में करती जाती है। इस सृष्टि को चलायमान रखने वाला स्रोत सूरज है। यदि प्रकाश की किरणें इस धरती पर नहीं होती तो मानव जीवन असंभव होता, परंतु बाहरी प्रकाश के साथ आंतरिक प्रकाश भी होना आवश्यक है, जो हमें सही गलत की पहचान कराने में सक्षम बनाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है, आप दीपो भव, अपना दीपक आप बनो।
Despite all the development, growth, and getting encapsulated with technology, people did not lose faith and hope. Faith continues to exist. Let faith be the beacon of hope. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I'm sure all of you enjoyed this cultural treat. Undoubtedly, it is the living heritage that helps us identify and live as cultural and hopefully cultured citizens. Nevertheless, it is our responsibility to preserve and carry forward the markers of our living heritage. India is an epitome of syncretic cultures. Let us together strive to sustain it. Thank you. Now Dakshita will deliver the vote of thanks. I take this opportunity to thank our chief guest, Mrs. Tulsi Badrinath, for taking her time off and spending the day with us. I also thank all the members of the management, our principal, our vice principal, and our headmistress. I also thank our teachers and students for extending their fullest cooperation. A special thanks to all the administrative and housekeeping staff without whom this event would not have been possible. Thank you all. On behalf of all of us, I thank you all once again for having made this event a successful one.